Before going to discuss about the new things in this chapter, if you have any queries, if you have any queries, you please share with me so that I can revise whatever the doubt that you have. Otherwise, we'll move to the next one. Or did you face any problem while solving the problems which I was given? So any kind of issue if you have, you please let me know. Any queries? Okay, I think you are all confident enough in all the concepts so far, whatever we have discussed, right? Okay, let us start another important concept which we have already discussed previously is process synchronization. So previously we have discussed the concept of inter-process communication. How two or more processes are able to communicate with each other. What are the various mechanisms that are available to implement the inter-process communication? So these things we have discussed in the very beginning of discussing processes, about processes. Okay. Now, let us look at about some of the important aspects related to the inter-process communication, because you need to be assume yourself you are the designer of an operating system. Okay, so you all keep it that point in your brain and try to understand what I am going to deliver. Otherwise, what happens is you may not understand properly. So you are the designer of an operating system. So you are going to design a new operating system. So while designing a new operating system, what things you are supposed to be considered in the context of inter-process communication, right? So now, before going to discuss what are the various problems that are arised and what are the various available solutions to solve the problems related to the inter-process communication, we'll see in our today's class. Okay, so before going to move further, once again, you just recollect uh, the information regarding the inter-process communication, right? So basically, based on their behavior, will we categorize the processes into two. One is independent process and another one is cooperative process. Okay, so execution of one process does not affect the execution of other process is called as independent process, right? Whereas the other one is cooperative processes. The execution of one process affects the execution of other process. So these two which we have already discussed previously. Now, the process synchronization. The process synchronization means sharing the system resources by the processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. So now here we need to be understand what exactly the concurrent access or concurrency
probably in your DBMS. In DBMS, you will have a separate chapter for concurrency control. There you are supposed to be discuss a lot about what are the various mechanisms that are used in concurrency control. Okay, let me give some brief idea about the concurrent access. Why we need to have this concurrent access and what kind of problems it leads if you are not handling it properly. Okay, right. So concurrent access. For example, so what is the mode of our database? Can anyone tell what is the need of, or what are the advantages of creating a database? Can anyone please tell me what is the advantage or the need, whatever you call? What is the advantage of having a database? Anybody? Can anyone unmute yourself and you can say what is the advantage of having or creating a database? Yes. To store data in order to access efficiently. Okay, good. To store data means we can also store the data into the files, right? And then what is the difference between storing the data into the files and as well as database? No problem. Your answer is correct. Organizing the data effectively. Okay, some more. Or you can tell me what is the problem with the conventional file processing system? Oh, effectively secure. Yes, you are correct. Duplication of data, right? So that is the reason, in order to avoid this duplication of data, what we did, we'll make the whole data is available at, yes, data redundancy. Yes, yes, you're right. In order to avoid this redundancy or duplication of data, what we did, we'll make or we'll keep all the data at a centralized place where everyone will come to that place and get an access of the data, right? So if it is the case, when more than one process wants to access the same data, more than one process wants to access the same data. Just imagine we have an e-library. We have an e-library, for example, where we'll have a number of books are available in digital format. Okay. So in that case, will it possible to, or will it possible more than one student will try to access the same book or not at the same time? There exists such kind of possibility, is there or not? More than one student will try to access, say for example, operating system by Galvin, 9th edition. Okay. So what we have to do if more than one student wants to access the same book at the same time? Can we allow both the students to access at the same time? Can anybody?
What happens if we try to access, or more than one student try to access the same resource at the same time? So here, you may not find a big problem even if you allow two students at the same time to read the same book. Okay, but one is reading the data while other is updating the data. There you might have find a difficult, not difficult, it leads to the inconsistency of data. How it is we'll see with the help of an example. So here, the concurrent access, if you are not properly handle the concurrent access of the shared data, okay, it leads to the inconsistency. I'll share with an example what is the problem that arises, okay, when you are not handling properly the concurrent access. Don't worry. So maintaining data consistency demands a mechanism to ensure synchronized execution of cooperating processes. So in the case of independent processes, they won't disturb any other process. So that's why there might not be a problem of consistency. But when coming to the cooperative processes, the execution of the one process may affect the other. In that case, if you are not properly synchronized, or if you're not maintaining a proper mechanism to make our data is consistent, it leads to the severe problem. So, so the process synchronization is essential while implementing cooperative process. Now coming to the race condition. So one of the problem that was occurred because of concurrent access. Concurrent access means accessing the same resource by the more than one process at a time. Okay, how do we handle it? What happens if you are not handling it properly? So these things you are supposed to understand. So here the race condition means when two or more processes are reading or writing some shared data, okay, and the final result depends on who runs precisely is known as race condition. అంటే ఎవరు ఫస్ట్ రన్ అయ్యారు, ఎవరు సెకండ్ రన్ అయ్యారు, ఆ ఆర్డర్ మీద బేస్ చేసుకుని ఫైనల్ రిజల్ట్ కనుక ఆధారపడి ఉంటే దాన్ని మనం రేస్ కండిషన్ అంటాము. దాన్ని మనం రేస్ కండిషన్ అని అంటాము. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఒక నెట్వర్క్లో అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ in a LAN, just like our laboratory, and all of them are connected to a printer. Okay, all of them are connected to a printer. So assume that system 1, if system 1 wants to print a file, so definitely this the user of the system 1 will click on the print option of the file, so that it will be transferred to the, or it was forwarded to, the file is moved from forwarded from your location to printer's buffer. Printer will also maintain some storage area which will keep the information regarding the file which you want to print, just like a storage area, right? Similarly, it is also possible for all the systems which are connected in the network. Now, the printer itself, it maintains a spooler directory, which means which contains two things. One is the location and another one is the name of the file which the user wants to print. And ikkada just like oka stack laga locations ఉంటాయి అన్నమాట. 0th లొకేషన్, ఫస్ట్ లొకేషన్ ఎలాగైతే మనం మాట్లాడుకుంటాం అక్కడ, లేదా ఎర్రే లొకేషన్స్లో కానీ
అలా ఇక్కడ కూడా will have a location and followed by the name of the file which you want to print will be placed into the directory. For example, system1 wants to print file 1, right? So when it makes or when it press the print command, automatically it will move to the spooler directory with the vacant place. ఎక్కడైతే అందులో ఖాళీ ఉంటుందో ఆ వేకెంట్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మీ యొక్క ఫైల్ నేమ్ కూడా ఏదైతే మీరు ఫైల్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ స్పూలర్ డైరీ. ఇక్కడ ప్రింటర్ కూడా ఒక ప్రాసెస్ రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. దేనికోసం? పీరియాడికల్లీ ఇట్ వెరిఫైస్ ద ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్పూలర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, and once it is free, because printer is busy with printing some document, so once it is over, it will verify it in the spooler directory. Okay, so that it will allow the next one will be get it printed. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ ఇక్కడ 4 5 6 7 అని ఉంది కదా. సో 0 1 2 3 0th లొకేషన్లో ఒక ఫైల్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫైల్ ఫస్ట్ అలౌ చేస్తుంది ప్రింటింగ్కి. సో అది ప్రింటింగ్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ వచ్చి రీసెట్ చేసుకుంటుంది. ఏమని? ఈ స్పూలర్ డైరెక్టరీలో నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని. నెక్స్ట్ 0th లొకేషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, 1 లొకేషన్లో ఎవరున్నారో దాన్ని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ప్రింటర్ తన యొక్క ప్రాసెస్ అది కంటిన్యూస్గా పీరియాడికల్లీ చెక్ చేసుకుంటూ ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటి అలా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, here two different shared variables are used to share the information among the processes. One is out and another one is in. So what is out, what it represents is the number which is present or which is assigned to the out will indicate that the next instruction is going to be executed or the next file which is going to be printed. అంటే ఈ అవుట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ ఫైల్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ అవ్వబోయేటువంటిది. జస్ట్ లైక్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ as it each maintained in the process control block which maintains the information regarding the next instruction to be executed. So in the similar way, here also the printer directory will maintain the two shared variables. Okay, so whatever the content of this out variable are based on the value of the out variable, not based, whatever the value which is present in the out variable will indicate the next file to be printed. Whereas the in variable is used to represent the vacant location. Because నేను ఒక ఫైల్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు తెలియాలి కదా అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో. సో నేనేం చేయాలి? I need to check it out the shared variable. I can access that shared variable and I can check whatever the location which is vacant. అంటే స్పూలర్ డైరెక్టరీ ఎప్పుడు కూడా ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది, దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఏమని? ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ 4th ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇది వేకెంట్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో దట్ లొకేషన్ విల్ బి assigned to the in variable. So in such a way, whatever the vacant location which is present, whatever the vacant location is present in the spooler directory will be represented with the shared variable in. So every process need to access the value of in order to print a file. So అర్థమైందండి, అవుట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఫైల్ ఏది ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ వేకెంట్ లొకేషన్ ఉంది ఈ స్పూలర్ డైరెక్టరీలో అనేటువంటిది ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే ఏదైనా ఒక ఫైల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ ఇన్ అనేటువంటి దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఏదైతే వాల్యూ దీనికి అసైన్ చేయబడి ఉందో ఆ లొకేషన్లోకి తన యొక్క ఫైల్ని పంపిస్తుంది. ఇది కాన్సెప్ట్. సో నౌ లెట్ us discuss the problem what happens when a shared variable is shared by among two multiple processes. Now ikkada process A and process B
or the two different processes. Okay. Now, let us assume that process A is currently being executed by CPU. Prastham process A ni execute chestundi. So during that time, the process A wants to print a file. So for that purpose, it will check the available free location in the variable in. Okay. So what is the value of in right now? Here it is 7. Okay. So 7 will be accessed by process A, and now it is prepared to send the value into the 7th location of the spooler directly. But after reading the in value, the CPU switches from the execution of process A to process B. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏని ప్రస్తుతం CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అయితే ప్రాసెస్ ఏ ఒక ఫైల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటుంది. సో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటుంది కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా ఇన్ అనేటువంటి వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఎ షేర్డ్ వేరియబుల్. ఓకే. సో దాంట్లో వాల్యూ 7 ఉంది. ఓకే, నేను 7th లొకేషన్లోకి పంపిద్దామని అనుకునే లోపు CPU ప్రాసెస్ ఏ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ సస్పెండ్ చేసి ప్రాసెస్ బిని allow చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్కి. ఓకే. సో నౌ it is continuing execution of instructions of process B. All of a sudden, if let us assume that process B wants to print another file. So what it has to do? Again, it need to verify the value of the variable in. Okay. Okay. Right. Value of variable in 7 అనేటువంటి వాల్యూ ప్రాసెస్ బికి వెళ్ళింది. ప్రాసెస్ బి ఏం చేస్తుంది? దాని యొక్క ఫైల్ని 7th లొకేషన్లోకి మూవ్ చేసింది. మూవ్ చేసిన వెంటనే CPU ప్రాసెస్ బి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ప్రాసెస్ ఏకి వెళ్ళింది అనుకుందాం. ఇంకా ఫైల్ ప్రింట్ అవ్వాలా, జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళింది. దీనిలోపు ప్రాసెస్ స్విచ్ అయిపోయింది. స్విచ్ అయిపోతే ఏం జరిగింది? ప్రాసెస్ ఏ యొక్క ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఆగిపోయింది? ఇంతకుముందు CPU జస్ట్ ఆ ఫైల్ని లోడ్ చేసే దగ్గర ఆగిపోయింది. ఎక్కడికి? 7th లొకేషన్లోకి. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? ఆ స్టెప్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. సో కంటిన్యూ చేయడం ద్వారా ఏమైంది? ప్రాసెస్ ఏ ఏదైతే ఫైల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ ఫైల్ వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? 7th. యాక్చువల్గా అది మనం ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్గా అయితే ఏంటి, ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి అది యాక్చువల్గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. అంటే నెక్స్ట్ వేకెంట్ లొకేషన్ ఏది ఉందో అది చూపించాలి యాక్చువల్గా. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ బి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ చేసి CPU ప్రాసెస్ ఏకి వెళ్ళిందో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే ఆగుతుందో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఇంతకుముందు ఎక్కడ వరకు ఆగిపోయింది? ఫైల్ లోడ్ చేసే దగ్గర ఆగిపోయింది. కాబట్టి ఏం జరిగింది? డైరెక్ట్గా ఫైల్ అందులోకి లోడ్ చేసేస్తుంది. అందులో ఉన్నటువంటి అప్పటికి ఆల్రెడీ బి లోడ్ చేసింది కదా, ఆ లోడ్ చేసిన కంటెంట్ ఏమవుతుంది? ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. ఓవర్ రైట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎవరు ఉంది? ప్రాసెస్ యొక్క ఫైల్ ఒకటే ఉంది. ప్రాసెస్ బి ఏం చేస్తుంది? నేను ఫైల్ పంపించాను, అది ఇంకా ప్రింట్ అవుతుంది అని వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పటికీ ప్రింట్ అవ్వదు. ఏం చేత? ప్రాసెస్ ఏ ఆల్రెడీ దాని మీద ఓవర్ రైట్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఈ విధంగా ఒక షేర్డ్ లొకేషన్ని ఒకేసారి ఇక్కడ 2 ప్రాసెస్లు అలౌ చేయడం ద్వారా, ఒకటి రీడ్ రైట్, ఒకళ్ళు రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొకరు రైట్ చేస్తున్న ద్వారా ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ లీడ్స్ టు ద ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రేస్ కండిషన్. ఇక్కడ చూడండి, అదే పాయింట్ చెప్తున్నాను. సెవరల్ ప్రాసెసెస్ యాక్సెస్ ది ప్రాసెస్ ద మ్యానిపులేషన్స్ ఓవర్ ద సేమ్ డేటా concurrently, and then the outcome depends upon the particular order in which the access takes place. అంతే కదా? ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో ఎవరైతే లాస్ట్ యాక్సెస్ చేశారో వాళ్ళ ఫైల్ ప్రింట్ అయింది, ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఫైల్ ప్రింట్ అవ్వాలా. అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ రిజల్ట్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? వీటి యొక్క ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. అర్థమవుతుంది అందరికీ? దీన్ని మనం రేస్ కండిషన్ అంటారు. ఇంకా దీనికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఈ రేస్ కండిషన్ అనే దానికి. ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా? ఒకే ఫైల్ని, అంటే ఒకే వేరియబుల్, షేర్డ్ వేరియబుల్ని ఒకేసారి మనం విల్ అలౌ మోర్ దాన్ 1 ప్రాసెస్ టు యాక్సెస్ ద డేటా.
That is what we are call it as concurrent access. Okay, concurrent access. So ఈ concurrent access allow చేసేటప్పుడు మనం more than one user will try to access the same data. In that case, will provide atomicity. అంటే నాకు సంబంధించిన వరకు నేను ఒక్కనే యాక్సెస్ చేస్తాను అనేటువంటి ఫీలింగ్ నాకు క్రియేట్ చేయాలి. నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా అలౌ చేస్తుంది యాక్సెస్ చేయడానికి సేమ్ డేటాని, బట్ నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను ఒక్కనే యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, మీకు సంబంధించినంత వరకు మీరు ఒక్కడే యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకి మీరు ల్యాబొరేటరీలో సి ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు లైనక్స్ సర్వర్కి మీరు లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి అందరూ లైనక్స్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా. మీ ప్రోగ్రామ్ మీరు చేస్తున్నారు, నా ప్రోగ్రామ్ నేను చేస్తున్నాను, నా పక్కన ఉన్న ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఆయన చేస్తున్నారు. అందరం కూడా విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లైనక్స్ సర్వర్ ఇట్ సెల్ఫ్, సి కంపైలర్, రైట్. అక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, సి కంపైలర్ మనం ఒక్కళ్ళ పనే చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ మనతో పాటు మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా కంపైలేషన్ సబ్మిట్ చేశారు, అందరూ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం ఒకేసారి. ఈవెన్ దో all the people will submit at the same time. ఓకే, సో మనం ఏ విధంగా అంటే అక్కడ సింగిల్ రిసోర్సే కదా. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎందుకు రాలేదంటే వీఆర్ నాట్ ట్రై టు ఒకళ్ళేమో రీడ్ చేయడానికి ఒకళ్ళేమో మోడిఫై చేయడానికి అలాంటి అవకాశం అక్కడ లేదు, కాబట్టి అక్కడ మీరు ప్రాబ్లం సరిగా ఐడెంటిఫై చేయలేదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అలాగే ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఒకే అకౌంట్ ని ఇద్దరు యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒకళ్ళు ఆన్లైన్ లో ఒకళ్ళు ఫిజికల్ గా యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ కాన్కరెంట్ యాక్సెస్. కాన్కరెంట్ చేయటం వల్ల, కాన్కరెంట్ యాక్సెస్ ని అలౌ చేయటం వల్ల మనం ఎఫిషియన్సీని పెంచగలుగుతున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆల్సో లీడ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దోస్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ విధంగా రేస్ కండిషన్ అనేటువంటిది రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దీన్ని మనం ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం. Critical section problem. So what do you mean by critical section? Means here critical section is a code segment that accesses shared variables and has to be executed as an atomic action. అంటే ఇక్కడ a code segment ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేదా ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లేదా ఒక గ్లోబల్ ఫంక్షన్ like that, if you have any a code segment which can be shared among the processes or the variables, okay, and has to be executed an atomic action. అంటే ఒకళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేసేటువంటి అవకాశం లేకుండా చెయ్యాలి. చేస్తేనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటివి తగ్గుతాయి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, ఇందాక మనం చూసాం కదా, మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఈస్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద సేమ్ లొకేషన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ వన్ ఈస్ రీడింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ అప్డేటింగ్. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద రేస్ కండిషన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ఇట్, వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ వేర్ will allow only one user to access the code segment which is shareable, okay, so that others has to wait. So it means that in a group of cooperating processes, ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది కోఆపరేటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే one process may affect the execution of other process. At a given point of time, only one process must be executing its critical section. If any other process wants to execute its critical section, it must wait until the first one finishes. Right? ఇప్పుడు నేను ఒక షేర్డ్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఈ ఇన్ అనేటువంటి దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ యాక్సెస్ చేస్తున్నంత సేపు కూడా ఏం చేయాలి మనం, ఇక్కడ ప్రాసెస్ బిని అలౌ చేయకూడదు దీన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి. ఓకే, ఎప్పుడైతే దీని ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో అప్పుడు మాత్రం మనం ప్రాసెస్ బిని అలౌ చేసామనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, డూ ద ఎంట్రీ సెక్షన్, క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ ఎగ్జిట్ ద సెక్షన్. సో ఎంట్రీ సెక్షన్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద పర్మిషన్
అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్డ్ వేరియబుల్ ఉంది, దాని దగ్గరికి మనం అందరం వస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు గెట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద షేర్డ్ వేరియబుల్, రైట్? సో వన్స్ ఇట్ గ్రాంట్స్ ద పర్మిషన్ టు యూ, ఆటోమేటికలీ ఇట్ వాజ్ లాక్డ్. లాక్డ్ మీన్స్ రెండో పర్సన్ వచ్చారు అనుకోండి, యాక్సెస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది, ఆల్రెడీ లాక్డ్, ఆల్రెడీ లాక్డ్, ఆల్రెడీ లాక్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నాకు యాక్సెస్ వచ్చిందో ఐ విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద క్రిటికల్ సెక్షన్ and I will access all my resources, whatever the operations which I want to do. And after that, once my operation is completed, I'll exit from them. Exit section means I just release the lock. Whatever the lock that I was obtained, simply I release it. Okay, so that and I release it and I'll continue with the remaining other parts of my execution. So once it exits from this section, now it becomes free. So it allows other process which it wants to enter into its critical section will be allowed for the execution. So in such a way, if you allow or if you control the access of the shared resources among the processes one after another, so that you may not find any problem. That is what we are calling as critical section problem. Okay, so now critical section, I mean here we need to implement this critical section mechanism with a different by ensuring the following three conditions. One is, so every mechanism which you are going to be implement to act like this, because you may develop a software routine to do like this, you may develop a hardware component to do like this. Okay, so whatever you have implemented as a mechanism to do like this must satisfy the following three conditions. These are very important. One is mutual exclusion. Mutual exclusion. Out of a group of cooperating processes, only one process can be in its critical section at any given point of time. So make sure that only one will access this critical section. Don't allow more than one to enter into the critical section. That is first point. That is what we are called as mutual exclusion. Second one is progress. If no progress is in its critical section, and if one or more threads wants to execute their critical section, then any one of these threads must be allowed to get into its critical section. That means ikkada క్రిటికల్ సెక్షన్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడేమి ఎవరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయనప్పుడు ఒక్క థ్రెడ్ కూడా ఆర్ ఒక ప్రాసెస్ కూడా వెయిటింగ్లో ఉండకూడదు. అంటే నేను ఆర్ ఏ ప్రాసెస్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఇట్ వోంట్ బి ఇన్ వెయిటింగ్ స్టేట్, ఎప్పుడు కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దట్ మీన్స్ అది ఖాళీగా ఉందా లేదనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరైతే ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్ యాక్సెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలి. సో దట్ దే నీడ్ నాట్ వెయిట్. ఇమీడియట్లీ వన్స్ దే వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ షేర్డ్ లొకేషన్ ఆర్ క్రిటికల్ సెక్షన్, directly they can access it. You got my point? So there is no waiting. That is second aspect. And third one is bounded waiting. After a process makes a request for getting into its critical section, there is a limit for how many other processes can get into their critical section, okay, before this process's request is granted. So after the limit is reached, system must grant the process permissions to get into its critical section. Okay, so kabatti ikkada for each and everyone is having, well, just like a queue andi, a queue undi, a queue lo 4 locations ఉంటాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 locations ఉంటాయి అనుకుందాం. Already queue is filled. Okay, that means 4 processes are in ready queue in order to get the critical section access. Some 5th job has occurred.
or fifth process has occurred. What it has to do? It need to be informed to the fifth process, like right now the limit has reached, you just get after some time. That is what we are calling as bounded waiting. Don't worry, we'll see elaborately while discussing other mechanisms. Okay, so these are the three important conditions that need to be satisfied by the critical section. That means whatever the solution that you are going to be implemented to address the critical section problem, okay, so that must satisfy these three conditions. So one of the solution for the critical section problem is the Peterson solution, who is the gentleman who provided a solution at the beginning, is called as Peterson Solutions. It is a software-based solution to the critical section problem. What he did is he consider, or he will allow only two processes, say for example P0 and P1 for the execution, which alternate between their critical sections and the remainder sections. So they will change, they have shifted from P0 to P1 and P1 to P0. Okay, so now what the solution did is, he maintains two different variables. One is int turn. It indicates whose turn it is to enter into the critical section. If turn is equals to I, then the process I is allowed into their critical section. For example, 1 and 2, 0 and 1. Okay, if I equals to 0, for example, if the turn value is equals to 0, then P0 will be allowed. Okay, if 1 is equals to 1, then P1 will be as. So it represents, the turn indicates whose turn it is. అంటే ఎవరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనేటువంటిది ఎవరిది, దేని ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన, టర్న్ అనేటువంటి వేరియబుల్. అండ్ బులియన్ ఫ్లాగ్ 2 indicates when a process wants to enter into their critical section, when process I wants to enter into the critical section, it sets the flag to true. ఎప్పుడైతే ఆ టర్న్ వచ్చిందో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలి, దే విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ. సో ట్రూ అంటే then it will be allowed into the critical section. So while leaving it, ఇక్కడ చూడండి, while leaving it, we need to make it as false. So false represents the exit condition. So flag, assigning true to the flag represents the entry condition. Here you can observe, you need to remember this: entry section, critical section, and exit section. So here the entry section will be represented with this rectangle box code, and whereas the exit section will be represented with this rectangle box code. Okay, so with these two mechanisms, he could implement a solution. So in this, if suppose the process 1 wants to enter into the critical section, what it does, flag I is equals to, flag of 0 is equals to true, and turn is equals to j, while flag of j and turn is equals to j. అర్థం అంటే ఇక్కడ టర్న్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలనేటువంటి చెప్పుద్ది అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఫ్లాగ్ 0 ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేయాలంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 0నే ఉంటుంది, టర్న్ 0నే ఉంటుంది. సో ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ట్రూ అయినాయో, ఫ్లాగ్ జే అండ్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జే, ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ట్రూ అయినాయో, then it will be allowed into the enter into the critical section. So after executing this, while leaving this critical section, we just make, or we just set the flag value to false, so that it will be available to the others. So as long as it is true, what it indicates to the other processes, okay, now the critical section is accessed by someone else. We need to wait for some time. Like that, it passes some information. Okay, in such a way, the Peterson has implemented a software solution for the critical section problem. But the thing is, the drawback with this one is here he was allowed only two processes. So that is not possible. Unfortunately, it's not guaranteed to work on modern hardware due to overload, the load and store operations, because here we need to load a number of
process will allow a number of processes to be executed concurrently, and even we have multi-processor systems are also be there. So because of these reasons, it may not be effective at current scenario. But at the olden days, initial days of solving the critical section problem, it is an excellent one, right? So here you need to check it out whether it satisfies the three conditions. What are those? Mutual exclusion, progress, and bounded waiting. So now mutual exclusion is assured as, because here only one process will get access. Okay, అంతే కదా, ఓన్లీ ఒక్క ప్రాసెస్ మాత్రమే క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతుంది at any given point of time, you can consider. So in such a way, mutual exclusion will be, and progress is also be assured as process outside the critical section does not block other processes from entering the critical section. చూడండి ఇక్కడ ఎవరైనా సరే, ఇప్పుడు ప్రాసెస్ P0 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, P1 వచ్చింది అనుకోండి, P1 ఏమి మిగతా వచ్చే వాటిని ఏమి బ్లాక్ చేయలేదు కదా, మీరు రావద్దు ఇక్కడ ఏం ఖాళీగా లేదని వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అంతే. వాళ్ళు ఫ్లాగ్ వాల్యూని చూసుకుంటారు, దాని ప్రకారం వాళ్ళకి అవకాశం ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటారు, అంతే కదా. సో ద ఆల్రెడీ వెయిటింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ ఇంకొకరిని వెయిట్ చేయించేటువంటి అవకాశం ఉండదు. బౌండరీ వెయిటింగ్ ఈస్ ప్రిజర్వ్డ్ యాజ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ గెట్స్ ఎ ఫెయిర్ ఛాన్స్. ఇందులో ఏమి డొంక తిరుగులు ఏమి లేవు కదా, ఎవరైనా సరే దే కెన్ యాక్సెస్ ద వేరియబుల్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ false, they can get a chance. If it is true, they has to wait. So here the two important problems that were noticed with the Peterson solution is it involves a busy waiting and it is limited to the two processes only. Okay, so that is about one of the software solution developed by Peterson. Okay, in the next class we'll see some of the hardware synchronizations regarding this critical section problem. Okay, hope you are all clear with this concept. If you have any queries, you can ask.